Merhabalar. Rekordom'da İstanbul Open House Gastroshow'una hoş geldiniz. Dear guests, welcome to Rekordom'da İstanbul Open House Gastroshow. Katılımcılarımızı bekliyoruz. Birazdan etkinliğimizi başlatacağız. Merhabalar. Rekordom'da İstanbul Open House Gastroshow'una hoş geldiniz. Kısa bir süre daha katılımcılarımızı bekliyoruz. Ardından etkinliğimizi başlatacağız. Dear guests, welcome. We are waiting for our participants and we will be starting soon. We are waiting for the rest of our participants. Değerli konuklarımız merhaba. Kısa bir süre sizi beklettik. Gastro Show etkinliğimizi başlatıyoruz.
Dear guests, thank you for your patience. Now we can begin our event. Öncelikle okulumuzla ilgili kısa bir video gösterimimiz olacak. Ardından sunumumuz olacaktır. Sunumdan sonra Gastroshow başlayacak. Eğitim programlarımızla ilgili sorularınız olursa chat kısmından bize yazabilirsiniz. Welcome. First of all, there will be a short video and then we will have a presentation about our school. After the presentation, the Gastro will start. If you have any questions about our program, please write through the chat. Technique, creativity, perfection, discipline, professionalism, tradition. ...1895 yılında Paris'te kurulan Le Cordon Bleu Mutfak Sanatları Okulu, günümüzde 20 ülkede 35'i aşkın uluslararası okulda yılda 20.000 öğrenciye eğitim vermektedir. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Özyeğin Üniversitesi, gastronomi ve mutfak sanatları lisans öğrencilerini dünyanın en usta şefleriyle yetiştirirken, Le Cordon Bleu'da açtığı sertifika programları ile bu alanda kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyen kişilere yeni bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Le Cordon Bleu, founded in 1895, currently is present in 20 countries with more than 35 international schools attended by 20,000 students annually. Özyeğin University and Le Cordon Bleu signed a partnership agreement in July 2012. In the frame of this partnership, Özyeğin University Gastronomy and Culinary Arts Program students, as well as Le Cordon Bleu certificate students, are receiving very strong culinary education from experienced international chefs. Le Cordon Bleu doors are open to anyone inside or outside of the industry who wants to improve themselves in the culinary arts world by the teaching of Le Cordon Bleu chefs using the Le Cordon Bleu training modules. Le Cordon Bleu İstanbul, 220.000 metrekareye aşan prestijli Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır. Kampüs Asya yakasındadır. Toplu taşıma araçlarıyla ve şehrin merkezi noktalarından günde birkaç kez üniversite servisiyle kolayca ulaşılabilir.
Öğrenciler 2626 yatak kapasiteli yurtların yanı sıra kampüs içinde yer alan yarı olimpik kapalı havuz, kütüphane, yemek mekanları ve spor olanaklarından da yararlanabilmektedir. Le Cordon Bleu Istanbul is located in the reputable Özyeğin University campus, which is over 220,000 square meters. The campus is located on the Asian side and easily reachable through public transportation. There is also a university shuttle between the city center and the campus several times a day. And students can benefit from 2,626 bed capacity dorms along with sports facilities, including half Olympic indoor pool, library, food outlets within the campus. İstanbul geleneksel lokantalardan lüks fine dining restoranlara, büyülü Mısır çarşısından zengin balık tezgahlarına ve renkli taze pazarlara kadar çeşitli deneyimler sunuyor. Çok yönlülük bu şehirde sınır tanımıyor. Istanbul offers a variety of experiences from traditional diners to luxury fine dining restaurants, from magical spice bazaar to rich fish stands and to colorful fresh markets. Versatility has no borders in this city. Le Cordon Bleu öğrencilerine 3650 metrekarenin üzerinde son teknoloji tesisler sunmaktadır. Teori derslerinin yapıldığı mutfak altyapılı gastro-auditorium ve uygulamalı derslikler yer almaktadır. Le Cordon Bleu offers state-of-the-art facilities over 3,650 square meters, consisting of an auditorium with culinary infrastructure for theory courses and practical culinary classes. Le Cordon Bleu çeşitli eğitim imkanları sunmaktadır. Uzun dönem profesyonel sertifika programlarımız olan mutfak ve pastacılık programlarımız temel, orta ve üstün olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır ve her biri 11 hafta sürmektedir. 3 seviye mutfak eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplom de cuisine, 3 seviye pastacılık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplom de patisserie sertifikalarını almaya hak kazanır. 3 seviye mutfak ve pastacılık eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz ise uluslararası prestije sahip Grand Diplom sertifikasını alarak okulumuzdan mezun olur. Le Cordon Bleu offers a variety of programs. Both patisserie and cuisine programs consist of 3 stages: basic, intermediate, superior certificate programs, each lasting 11 weeks. Students can either attend 3 stages independently or complete the entire program. Those who complete all 3 stages will be granted by Diplôme de Pâtisserie or Diplôme de Cuisine. In case of completing both programs in all 3 stages, one would graduate with a Grand Diplôme. Grand Diplom sertifikasını görebilirsiniz. Here is a picture of a Grand Diplôme. Türk Mutfağı Programı Le Cordon Bleu'nun mutfak sanatları eğitimindeki 125 yılı aşkın tecrübesi ve disiplinini Türk mutfak teknikleri ve reçetelerine uyarlayarak oluşturulmuş çok yönlü bir programdır. Le Cordon Bleu şefleri ve misafir şefler tarafından verilen zengin ürün içeriği, köklü geçmişi, derin kültürü ve yüzyıllardır korunmuş reçetelere sahip Türk Mutfağı Programı, İngilizce ve gösterim dersleri de Türkçe'ye çevrilecek şekilde çift dilde verilmektedir. Uygulama seansları, gösterimler, kuram dersleri ve saha gezilerinden oluşan bu kapsamlı program, klasik Türk Mutfağı Programı ve bölgesel Türk Mutfağı Programı olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır. Turkish Cuisine Program is a versatile program of Turkish culinary techniques and recipes with Le Cordon Bleu for over 125 years of experience and discipline in culinary art education. The Turkish Cuisine Program offers rich content through exquisite techniques and recipes preserved over centuries and through lectures on Turkish culinary heritage. The courses are given by Le Cordon Bleu chef instructors and guest chefs in English, and the demonstration lessons are translated into Turkish. This comprehensive program consists of practice sessions, demonstrations, theory lessons, and field trips, and the program's 2 levels are Classical Turkish Cuisine Program and Regional Turkish Cuisine Program. Le Cordon Bleu'de uzun dönem profesyonel sertifika programları haricinde yoğunlaştırılmış ekmekçilik, çikolata ve şekerleme, hafta sonu mutfak programı, kurum ve kişilere özel hazırlanan tailor-made kurslar ve workshoplar da mevcuttur. Le Cordon Bleu also offers courses like intensive bakery,
chocolate and confectionery, weekend cuisine program, and tailor-made courses both at personal and corporate levels. Okulumuzda eğitim alan öğrenciler, ikisi İsviçre'den, biri İtalya'dan, biri Fransa'dan ve biri Belçika'dan olmak üzere uluslararası Le Cordon Bleu Master şeflerinden eğitim alma fırsatına sahiptir. Kurslar İngilizce olup Türkçe'ye çevrilmektedir. Students have the opportunity to learn from a diverse team of international Le Cordon Bleu Master chefs from 2 Switzerland, 1 Italy, 1 Belgium, and 1 France. The courses are held in English and translated into Turkish. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitim programlarımızla ilgili sorunuz olursa lütfen chat'e yazınız. Thank you for listening to us. If you have any questions about our programs, please write through the chat. Etkinliğimizde ilk olarak Le Cordon Bleu mezunu Stefan Bay, İsmet Sazda, Şef de Parti Ezgi Gürses konuk olarak eğitim ve kariyer süreçlerini sizinle paylaşacak. İkinci bölümde ise Le Cordon Bleu yönetici eğitmen şefi Erik Rupen, zeytinyağlı portakallı kereviz reçetesinin yapımını ve sunumunu gösterecek. Gastroshow'da Le Cordon Bleu Master şeflerinden teknikleri öğrenme ve ipuçları alma fırsatına sahip olacaksınız. First, Le Cordon Bleu alumna Stefano Boy İsmet Saz Chef de Parti Ezgi Gürses will share her educational and career journey with you. And in the second part, Le Cordon Bleu Technical Director, Instructor Chef Erik Rupen will share the recipe and presentation of celeriac cooked in olive oil and orange for the Open House Gastroshow in detail. You will learn the culinary techniques and tips of Le Cordon Bleu Master Chefs. Konuğumuzun sunumunu İngilizce dinlemek isterseniz Zoom ekranınızda yer alan çeviri butonundan Türkçeyi seçiniz. Sorularınızı chat kısmından bize iletebilirsiniz. Öncelikle sözü Rima Hanım'a, ardından Ezgi Şef'e vermek isterim. If you want to listen to our alumni chef in English, please choose Turkish from the interpretation button on your Zoom screen and you can listen in English. You can send your questions through the chat. Welcome again, Ezgi Şef. Merhabalar, hoş buldum. Ezgi Şef, nasılsınız? Bize bugün hem eğitim sürecinizi hem de daha sonra mezun olduktan sonra neler yaptığınızla ilgili olarak bilgi paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Tabii ki de. Öncelikle herkese hoş geldin diyorum ve çok fazla kişi var. Ben bu kadar umuyordum açıkçası. Benim ilk geldiğimde burada ben de sizin gibi bir workshop'a katılmıştım. Çünkü süreç hakkında bilgi almak istiyordum. Nasıl ilerliyor, nasıl bir okul, hangi şeflerle çalışacağım. Çünkü çok önemli bir şey. Ben İzmirliyim ve işimi değiştirerek bu sürece başladım. Çoğu kişi de aslında mutfağa bu şekilde geliyor. Yani tanıştığım benim sınıf arkadaşlarım bu şekildeydi. Çok güzel ilerledi benim için süreç. İlk önce neden Le Cordon Bleu'yu seçtiğimi anlatacak olursam, özellikle international bir okul. Şefler farklı backgroundlardan geliyor ve bu sizi çok iyi ilerleten bir şey. Herkesten farklı şeyler, deneyimler kazanıyorsunuz. Şu anda iş hayatım güzel gidiyor ama zorlu bir yolculuk, onu söylemem gerekiyor. Özellikle disiplin, sorumluluk, bunlar çok önemli şeyler. Tabii ki de herkes bir mutfak sevgisi, aşkıyla bu yola çıkıyor ama sonra işler değişiyor. Çalışma saatleri uzun. Gerçekten bu işi istiyorsanız ve heves sadece bir heves değilse, bu işi yapmak istiyorsanız bence bu yola çıkın. Ve bu okul, burada gördüğüm karşımda çok kişi var şu anda ve herkes inanıyorum ki gerçekten mutfağı çok seviyor. Bir şeyler yaratmayı, yeni tabaklar ortaya sunmayı çok seven kişiler. Umarım yolculuğumuz çok güzel geçer. Benim çok güzel geçti. Okula bir daha gelmek istedim. Videoyu izledim. Videoda ben de vardım bu arada ve yani bu masada ben de oturdum. Erik Şef'le ben de yemek yaptım. Luca Şef'le, Andreas Şef'le, Mark Şef'le ve hepsi gerçekten çok tatlı insanlar. Hala onlarla kontak halindeyim. Sorularım olunca hemen bana geri dönüyorlar. Bu anlamda çok yardımcılar. Bu şekilde ilerliyor. Çalışıyorum şu anda. Bakalım inşallah bir gün onlar kadar iyi şef olabilirim. Umuyorum ki. Ezgi'cim, bize okul döneminde yaşadıklarını, dersleri biraz anlatabilirsin. Varsa anıların paylaşmak istersen çok memnun oluruz. Tabii ki de çok fazla anım var. Ben birazcık böyle sınıfın şeyiydim. Hani hemen soru sorardım. Şefle böyle sınıfı bir araya getirirdim. Birlikte bir şeyler yapardık. Yemekler denerdik. Ders sonralarında mutfağa girip tekrardan bir şeyler denerdik. Luca Şef'le çalışıyordum. Yine Erik Şef'i böyle çok sıkıştırırdım. Şef bunu nasıl yapıyorduk falan diye.
Buraya ilk başladığımda pandemi öncesindeydi ve çok rahat bir ortamdı. Pandemi çıktı. Pandemiden sonra biraz işler değişti ama çok güzel bir ortam vardı yine burada. O süreçte bile, o sağlık sıkıntısı çektiğimiz süreçte bile çok yardımcıydı buradaki ekip. Ben burada bir tanıtım videosuna da katıldım. YouTube'da var, görürseniz. O gün çok komik bir anım vardı gerçekten burada. Paylaşacak olursam çekime gelmeden önce farklı aksilikler geldi başıma ve böyle saçım falan yapamamıştım. Zaten videoyu görürseniz de izlerseniz de böyle kabarık saçlı falan böyle bir şey darmadağın bir haldeyim ama yine de çok güzel geçmişti. O videoda olmak, şeflerle birlikte bu anıyı paylaşmak benim için kalıcı bir şey ve hayatım boyunca kalacak. Bana da bu şansı verdiğiniz için o zaman da Duygu, sana, Rima Hanım'a ve Defne Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ekibiniz büyüyor, görüyorum yani farklı kişiler geliyor. Umarım böyle devam eder. Ben çok mutluyum sizinle bu süreci paylaştığım için ve bu yola çıktığım için. Biz çok teşekkür ederiz. Özellikle öğrencilerimizle bir arada vakit geçirmek ve bir şeyler yapmak bizi de çok mutlu ediyor. Ezgi, mezun olduktan sonra neler yaptın? Onlarla ilgili de bize ufak ufak bilgiler verirsen. Çünkü biliyorum birçok farklı deneyimin oldu. Çok güzel yerlerde görevler aldın. Onlarla ilgili bizimle paylaşım yaparsan çok seviniriz. Ya tabii ki de mutlulukla. Buradan mezun olduktan sonra ben burada kuzine eğitimi aldım bu arada. Pastacılığa çok ilgi yoktu ama pastacılıkla da şu anda birazcık ilgi meselesi değil bu aslında. Derslerde, kuzin derslerinde de gösteriliyor. Temel soslar, bazlar ve tatlılar. Onun sonrasında mezun olduktan sonra öncelikle burada birazcık çalışıyordum. Okuldan sonra da hani buraya üretim mutfağına giriyordum. Erik Şef'le, Luka Şef'le hani nasıl yapıyorsunuz farklı tarifler deniyorduk. Daha sonrasında Şerife Aksoy'la birlikte çalıştım. Çünkü ben fermentasyona, ekşi mayaya ve sürdürülebilirliğe çok fazla önemsiyordum. Ayrıca kendi bir firmam da var, Farm to Fork. Hani onun gelişmesi açısından da bu yöne birazcık eğilimim vardı. Onunla birlikte yaklaşık 6 ay çalıştık. Daha sonra Somer Sivrioğlu'yla çalıştım Efendi'de. Orada sıcaktaydım. Onun sonrasında da İsmet Şef'le şu anda çalışıyorum. CDP olarak çalışıyorum, Şef de Parti olarak. Soğuk kısmından sorumluyum, soslar bende. Bakalım yolculuğum bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık mezun olalı 2 yıla gelecek sanırım. İyi bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum. Ama bu yolculuk biraz zorlu bir yolculuk. Çok çalışmanız, çok çaba sarf etmeniz ve kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Türk mutfağı çok geniş bir mutfak gastronomik açıdan ama ürünleri tanımanız, yerel ürünlere bakmanız, ürün aslında maddesi çok önemli. Tamam, tabakta siz çok iyi bir şef olabilirsiniz. Çok iyi teknikler öğreniyoruz. Evet ama eğer o ürün doğru ürün değilse, güzel bir zeytinyağı kullanmıyorsanız, bugün kullanacağız, şef yapacakmış zeytinyağlı bir yemek. Yani güzel bir zeytinyağı yoksa eğer elinizde o yemeğin hiçbir anlamı olmuyor maalesef. O yüzden bence bu noktalar çok önemli. Bunları paylaşabilirim deneyimlerinden. Çok teşekkür ediyoruz Ezgi. Kariyerinde umuyoruz ki çok çok daha güzel yerlere geleceksin. Evet. Son olarak Le Cordon Bleu'ye gelmek, sizin gibi bu eğitimleri almak ve ileride kariyerine bu şekilde devam etmek isteyen ilgililere, adaylara ne gibi tavsiyeler verirsin? Onunla ilgili görüşlerini paylaşabilirsin. Çok mutlu oluruz. Tabii ki de mutlulukla paylaşırım. Ben de öncelikle bu yola çıktığınızda nerede alacağınıza, eğitim alacağınıza çok dikkat edin. Çünkü şu anda evet mutfak sektörü çok patlamış durumda. Herkes şef ama bence şeflik çok önemli bir olay ve çok zor bir olay. Ben bile kendime hala şef demiyorum. Kimse demiyor. Yani uzun bir yolculuk. Bence İngilizcenizi kesinlikle, zaten artık İngilizceyi söylemiyorum. İkinci diller de gerekiyor bu bağlamda ama eğer buna bir ilginiz varsa İngilizce geliştirmenizi, kendinizi geliştirmenizi, çok okumanızı, tarih denemenizi kesinlikle öneririm. Yani benim için Le Cordon Bleu çok güzel bir okulda ve çok memnun kaldım. Onun dışında sabır, çalışmak ve her zaman yes chef. Bunları söyleyebilirim. Evet, çok teşekkür ederiz Ezgi. Bizimle bugün burada olduğun için, özellikle okula gelip bizim yanımızdan bu etkinliğe katıldığın için çok mutlu olduk. Sana çok teşekkür ediyoruz.
desteklerin için. Şimdi etkinliğin ikinci kısmına geçeceğiz yavaş yavaş. Evet, Ezgi, çok pardon. Ezgi'ye sorularınız olursa da chatten yazabilirsiniz. Etkinliğin devamında Erik Şef'in Gastroshow ile ilgili sorularınız olursa da chatten yazabilirsiniz. En sonunda yine sorular aklınıza gelirse belki Ezgi sonunda da yardımcı olur cevaplamak konusunda. Ben de biraz vakit geçirmek istedim çünkü okulu çok özledim. Sizleri de çok özledim. Yani gerçekten bu atmosfer çok güzel. Ben Erik Şef'e bırakıyorum o zaman. Hepinizi çok seviyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz Ezgi. Etkinliğimiz İngilizce olarak devam edecektir. Zoom ekranınızda yer alan çeviri butonundan İngilizceyi seçerseniz İngilizce, Türkçeyi seçerseniz Türkçe çeviriyi dinleyebilirsiniz. Sorularınızı chat kısmından bize iletebilirsiniz. Our event will continue in English. If you choose English from the interpretation button on your Zoom screen, you can listen in English. If you choose Turkish, you can listen to Turkish translation. And you can send your questions through the chat. I would like to give the floor to Chef Eric Rupen to present the Gastroshow. So, Eski, thank you very much. It was very nice to see you again. And we are very happy that your career is going well. So let's hope we will visit you once and taste your food. Good. So today I'm gonna make a seasonal dish. We choose a Turkish dish. Now, as you all know, the celeriac is very much in season. Normally you would have, when you buy it in the shop, with the green, but our supplier choose to cut it off. Normally the greens you would use for pickle, you know, for the flavoring the leaves in pickles, or the stems you could dry and make a powder and use for a seasoning for other foods. It has especially the stems have a lot of umami flavor. Today I'm gonna make the zeytinyağlı with orange. Of course, orange are in season, carrots are in season, onions, they're a little bit all the year around in season. If you find in green peas, bezelye, they don't belong in there because they are in a different season. They belong to the artichoke. So, let's start with the preparation. I'm gonna cut the celeriac. Celeriac is when you cut off the crust, it is white, and we have to keep it in acidulated water in order to avoid the oxidation. So I have here a little bit water, and now I will take flour. I have lemon juice. I will first dissolve the flour in cold water, and then I will strain it into the water. This is in order to avoid any lumps. And the flour is also needed to keep the color. Just have to get a strainer. The water is ready. I can continue with my preparation. First, I remove the peel.
So after the first preparation, first shaping, now we're going to cut them in wedges. Always keep them in the water to keep the color. Then I have here a so-called turning knife, which I'm going to give a nice shape. Usually the inside of the celeriac is rather soft and we can't cut off that part. I trim the corners. This, of course, you don't have to do at home, but we do it in the restaurant as a kind of for the view, as a decoration, to have nice, even pieces. The cut-offs here, of course, we're not going to draw them. Celery goes very well with potatoes, so you can make mashed potatoes. You make, let's say, 2/3 mashed potatoes, 1/3. You cook them together, beautiful flavor, and it's something different. Nicely shape them. This type of demonstration we have normally in our classes in school. The chef uses here the stove, and the table is very similar what our students will find later in their practical kitchen. So usually we cook about 2 or 3 recipes here. It takes about one lesson. We cook about 3 hours. And then our students, of course, they make the note, they get the recipe, they will write down the method. And then the students will go into the kitchen and they will make one of those recipes. And they themselves have about 1.5 to 2 hour time to produce that. And then, of course, at the end of the lesson, they will get a grade. So next, I will, the carrots, I have peeled them, and you can cut them in any shape. I have chosen today a diamond shape or baklava shape. Then we have the baby onions. You peel them, and the important thing is, of course, they should be of the same thickness. If you have bigger ones, you can peel the outside until the sizes are even and they have all the same size, because this is important for an even cooking. All these 3 vegetables have about a similar cooking time. Therefore, we can put them from the beginning together. So I have the baby onions, the carrots, and the celeriac. Then we add some sugar. And also we need some salt. And pepper I will add. So we just cover them. Then also we're gonna add orange juice. And later on, I will add the orange zest. This is a grating from the peel. And I will chop some herbs. You can either use dill or parsley is also suitable. Then, of course, we need also olive oil. As the name
suggest. And later we will add olive oil also on top of the plate. We cover that all with a so-called cartouche. This is a paper lid. This helps us to keep the product always covered. So we measure to the center, then we cut a small chimney, and we have a round like this. This goes on the top. And this helps us to keep them continuously covered. If they are not covered, they may oxidate on the air. The cooking time usually is about 15 to 20 minutes. It depends how big wedges you cut. So we will see. We'll see and check. While it is cooking, I prepare the orange zest for decoration. So first, the orange segments. The zest I have already. I would just grate the orange and keep it. And the inside, this preparation, of course, you have to make beforehand, but I didn't wait because I have to start cooking the product. So now I remove the orange peel. I make sure I remove all the white part, because the white part usually tend to be bitter. So you have then nice orange, all the white parts are removed. The orange peel, we could then cut off the white part in order not to get any bitterness from it. And this you can also add to your preparation. Cooks very well. So, segments. As you can see, there is always these wide membranes, and we try to cut in between. So then we have a nice, clean orange pieces, which we call orange segments. We will use them as decoration. We don't cook them. We just place them raw on top. So, then the juice you can add to your preparation. You can squeeze out, and then we have the orange juice inside. Next, I will need some chopped greens. I will use
some dill. And a few pieces I will use on top, 1 or 2 sprigs to give a better view. I'm going to roughly chop them. And we keep them for later. So. As you can see, I'm continuously cleaning. This is part of our education. After each chop, you clean your station. We don't want to have a messy station, and you think it takes a lot of time always to clean, but in the end, you are actually saving time if your station is always clean. So. We call it clean as you go. So, my mise en place is ready. I have to prepare also a plate. As the vegetable is white, red, I think a black plate fits well for this type of preparation. Every plate, before we serve any food in, we always gonna do clean. We're gonna use, this is not disinfectant, this is vinegar. And vinegar, you know, it will evaporate. It's a kind of a disinfectant. And it also removes any fingerprints or fat pieces which you have is on the, when I, for example, touch the plate, then I have a fingerprint. If you sit in the restaurant, you don't want to receive a plate with a fingerprint. So we always clean our plates beforehand. In a restaurant, it is usually done before the service. Somebody comes in, cleans all the plate and put them in the warmer so they are ready to be used. You have to do that because plates, they are usually on a rack or they stand around. You don't see who touches this plate, who is, so that's even when you think a plate is clean, before you use it, you still clean it. No fingerprint, shiny. This is the cart visit in a restaurant. It's the first thing the guest, when he receives a plate, before he even tests the food, he can make an adjustment, assess you how they work in the kitchen. If there is all over sauces, fingerprints, not clean, you can say maybe not a good place. So, good. Let's have a look about celery. It still takes a few minutes. Of course, this dish, as you know better than me, is usually served as an appetizer, celery settignale, and it is called cold or at room temperature. But of course, today we will test it after cooking, because it needs to rest. Best if it is 1 day before I had prepared, because it can better absorb the flavors of the olive oil and so on.
At this stage, I can remove the cartouche. This cartouche we use for many of our preparation. And as you could see, you know, when I put a lid on, I have no evaporation. All the steam and everything stays in. If I take the lid off, I have too much evaporation. So I need something in between. And there's a cartouche helps us to control the evaporation rate of our cooking liquid. So in modern pans where you buy, you usually have a hole in the lid. This is some copy of a cartouche. Close to the end of the cooking, we can add now the orange zest to get also this flavor. The green herbs we will put at the very end, just before portioning, because there is two kinds of herbs in the kitchen. We call the so-called heart herbs, which is a rosemary, which is a thyme, and they are hard. And this type of herbs you put at the beginning of the cooking time. Then we have the so-called soft herbs, which is a parsley, which is also a dill, which I have here. It is also the basil. So this type of herbs we put at the end of the cooking in. We actually don't boil them. We just finish the cooking, take it off the fire and put the herbs in. First of all, cooking, you will lose the color. And secondly, long cooking of soft herbs makes them bitter. So dill, of course, is a soft herb. That's why it will be added later. Takes 1 or 2 more minutes, then we are ready. If you have any question, please interrupt me and ask. And of course, we have to test always our food. Celeriac is a vegetable which either people love it or hate it. So it is not everybody likes the celery because of his unique flavor. In my family, I'm the only one who likes it, so I have to eat it here in the school, not at home. Per portion, I will use about 3 pieces. When we portion food,
we always use uneven numbers. We say either it's 1 piece, 3 piece, 5 piece. Somehow our eye likes to look more at uneven numbers than that. Of course, as said before, this food should be served cold, which is not the case today here. Close to the end of the cooking, I would add now the dill. And you would take it aside and wait until it's cooled in the liquid outside your fridge. If you put in the fridge, there is olive oil in, and you know what olive oil does? It gets hard in the fridge. So if you have it in the fridge, before you serve it, you have to take it out and leave it at least 1 hour at room temperature, that the olive oil and everything gets the right temperature back. So we have 3 pieces of celeriac. I use 3 pieces of carrots, as well as 3 pieces of onions. And then, of course, we need the lovely cooking juice. I will also use some orange fillets. As well as a small twig of celery. So this is a sample of a seasonal dish. Very simple, very tasty. Afiyet olsun. It is still hot, difficult to taste. Do you have any questions? Good. Every month, we will do a series of gastro shows. Stay tuned for the details of our gastro show. Normal zeytinyağlı kerevizde sarımsak da var. Ama ben reçete göremedim. Tamam, kendine göre özgü olabilir. Bir ikincisi